This conference will now be recorded. Good afternoon, students. In today's class, we are going to discuss about armature reaction. So I think మీరు నిన్న ప్రాబ్లం చేశారు చేశారా? I sent two problems to you. Are you did that? Right. So today's topic is armature reaction. So before going to the topic, you should know that what is mean by armature reaction and what is the main, what is the need we need to know this topic. So that has to be right. The armature reaction is nothing but it is a process and it is one of the drawback happening in the DC generator. Not only DC generator, in DC machine, it may be modern generator, right? So armature reaction అంటే ఏంటంటే generally we're starting the generator, there is a field that was present in the stator poles. ఓకేనా ఆ స్టేటర్ పోల్స్ లో స్టోర్ అయిన మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఆర్మేచర్ కి ఫ్లో అవుతుంది. When the armature touches that field from the stator, and armature conductor also generates its own magnetic field, and this magnetic field affects the field from the stator pole, that is called as armature reaction. The armature reaction అంటే ఏంటంటే ఆర్మేచర్ లో జనరేట్ అయ్యే ఫీల్డ్ అనేది స్టేటర్ లో జనరేట్ అయ్యే ఫీల్డ్ ని తగ్గి అంటే ఎఫెక్ట్ చేయడాన్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. ఇన్ దట్ ద ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద స్టేటర్ ఫీల్డ్ ఇన్ టూ వేస్. One is distortion and reduction. So what is the difference between distortion and reduction? What is the difference between distortion and reduction? Destroy కి reduce కి difference ఏంటండి? Collapse or destroy meaning. Right. So distortion అంటే కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ అంటే కంప్లీట్ గా జీరో చేయడం. ఓకేనా రెడ్యూస్ అంటే మినిమైజ్ చేయడం అంట. ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ ఒకటి డిస్టార్షన్ అనేది చేస్తుంది లేదా రిడక్షన్ అనేది చేస్తుంది స్టేటర్ ఫీల్డ్. సో ఈ రెండు చేయడాన్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. So now let me see that how the armature reaction would be happening in the generator. General గా మెయిన్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే the armature reaction will be effects on the output of the generator. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల జరిగితే కనుక మనకి ఏమి డ్రాప్ జరుగుతుందంటే అవుట్పుట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకేనా సో ఫర్ దట్ we need some modifications how to reduce the armature reaction. So before going to that discussion, we need to know that what is armature reaction, how it will be happening in the DC generator, and what are the involvement happening in the DC generator by the armature reaction. So that should have to know. First మనం problem తెలిస్తేనే then we can go for solution. So that is the thing we are going to discuss now. So armature reaction అనేది problem. సో ఈ ప్రాబ్లం తెలుసుకున్న తర్వాత what is the solution అంటే ప్రాబ్లం రెడ్యూస్ చేయడానికి సొల్యూషన్ ఏంది అది తర్వాత తెలుసుకుందాం. So now let's move on to the topic now. Right. So first of all, I will show you one diagram. Then only you can understand that how the armature field affects that stator field.
సో మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది. So let's consider a two-pole DC machine, that is two-pole generator. One is north pole and another one is south pole. These two poles are stator poles. Okay. Due to the residual magnetism, there be a presence of field. So this is the magnetic field, and it was flowing from the north to south. Okay. Now here in between the stator poles there is an armature, and it having the armature conductors on the outer periphery. When we are applying the mechanical energy to the armature, armature will be rotating. Now, when rotating, the armature conductor will cut this field that was produced by the stator poles. While when the armature conductors cut this field, the armature conductors creates its own current. Due to the own current, again there is a presence of flux that is in circular way. So ఈ విధంగా ఇది ఆర్మేచర్ కండక్టర్ ఉంటే దీనికి అరౌండ్ గా ఒక ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Now this field is called as armature field, and this one is called as field by the stator poles. ఒకనొక టైంలో ఈ రెండు అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. ఓకేనా. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద I will show you that. Let's consider it is armature conductor, and it creates its own flux, and it is circulating in this direction, and it is a stator flux that was produced by the stator, and this is in the direction of from north to south. Okay. So while considering this direction, at some time both directions are in same, then there is a strengthening of flux. అంటే ఎప్పుడైతే రెండు అంటే ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ స్టేటర్ ఫీల్డ్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. When the both directions are in opposite direction, then its strength will be reduced and there is occurrence of distortion. So దీన్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. So that is the topic we are going to discuss in today's class. So here we are considering in three cases. Okay, మన ఈ టాపిక్ ని త్రీ కేసెస్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి అట్ నో లోడ్ కండిషన్. సో నో లోడ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ద ఆర్మేచర్. ఎందుకంటే మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేసేది, లోడ్ అంటే లైట్ గానీ ఏదైనా లోడ్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద ఆర్మేచర్. ఓకేనా. when the load is connected to the armature, then only it makes the closed circuit. So మన ఫస్ట్ కేసు ఏంటి, నో లోడ్ కండిషన్. సో ఎప్పుడైతే లోడ్ కనెక్ట్ చేయమో then armature is look like a open circuit. So you know that the current is never flow through the open circuit. So first case ఏంటంటే we are considering that condition at no load condition. In that case the only field will be flowing across the field poles. అంటే ఆర్మేచర్ లో ఎటువంటి ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ కాదు. So there is only field flowing through the stator poles, that is north to south. Other condition, second condition వచ్చేసి when the load is connected. So ఎప్పుడైతే లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తామో then there is a flow of current starts in the armature. ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో then armature will create its own magnetic flux. ఆ ఫ్లక్స్ అనేది క్లాక్ వైజ్ లో కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో కానీ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. And this flux when touch, so ఈ ఫ్లక్స్ స్టేటర్ ఫ్లక్స్ రెండు కాంట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు, కాంట్రిబ్యూట్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లేదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే there is a distortion and reduction happening in the output, అంటే టోటల్ ఫీల్డ్. సో టోటల్ గా డిస్ట్రాక్షన్ అనేది రిడక్షన్ జరుగుతుంది and it is effects on that generate output. So that ఆ విధంగా మనకు త్రీ కేసెస్ అనేది డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా. Now let me see that what is the armature reaction initially. When a load is connected to the terminals of the machine, a current will flow in the armature winding. సో ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తామో అటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఆర్మేచర్ లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. And this current flow will produce a magnetic field of its own. So when the current is flowing through the armature winding and it makes the current flow. Okay na. Suppose చూడండి
So this is the stator poles, and it is the rotor poles. సో ఇది నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనుకుంటే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్మేచర్. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ అనేది ఫీల్డ్స్ ని టచ్ చేస్తుంది అంటే వెన్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఆర్ కట్స్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ దిస్ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ హ్యావింగ్ టు ఫ్లో ద కరెంట్ డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ ఫ్లో విల్ ప్రొడ్యూస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అంటే దానికి స్వయంగా రొటేట్ అవుతుంది. లైక్ ఓకేనా, మన భూమి రొటేట్ అవుతుంది కదా, ఎట్లా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరగదు. సో ఆ విధంగా ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఓన్ గా క్రియేట్ అవుతూ దెన్ ఇట్ విల్ కట్స్ ద స్టేటర్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, అండ్ విచ్ విల్ డిస్టర్బ్ ద ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ద మిషన్స్ పోల్. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ తర్వాత స్టేటర్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే then there is a chances to occur distortion, distort the original magnetic field. And original magnetic field is nothing but the magnetic field which was coming from the stator poles నుంచి వచ్చేదాన్ని original magnetic field అంటారు. ఓకేనా, and this distortion of the flux in a machine as the load is increased is called as armature reaction. So the distortion is happening in the stator field due to the armature field is called as armature reaction. Okay na, armature reaction is effect of magnetic field set up by the armature current and the distribution of flux under main poles of a DC machine. So ఈ విధంగా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దర్ ఇస్ ఎ రిడక్షన్ ఇన్ ద జనరేటర్ అవుట్పుట్. సో మనకు జనరేటర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లో రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. జనరల్ గా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది 2 ఏబల్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. వన్ ఈస్ ద ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ డిస్టర్బ్స్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్, దాన్ని క్రాస్ మాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా, ద ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ వీకెన్స్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్, దాన్ని డీమాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి కంప్లీట్ డిస్టార్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టేటర్ పోల్స్, దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాస్ మాగ్నెటైజేషన్, అండ్ దిస్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ వీకెన్స్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీమాగ్నెటైజేషన్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు స్టేటర్ నుంచి జనరేటర్ దాన్ని మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనండి. సో ద ఫ్లక్స్ వాస్ జనరేటెడ్ బై ద స్టేటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ and the flux generated by the armature is called as armature flux. ఓకేనా, సో ఈ రెండు యొక్క రియాక్షన్ అనేది రెండు రకాలుగా డిసైడ్ చేస్తారు. వన్ ఈస్ క్రాస్ మాగ్నెటైజేషన్ అండ్ డీమాగ్నెటైజేషన్. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండింటిని రెడ్యూస్ చేయగలుగుతామో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వీ కెన్ రెడ్యూస్. డ్యూ టు దిస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద జనరేటర్. ఓకేనా, సో ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే సెకండ్ యూనిట్ లో you may get a question from this topic. So మీకు ఫస్ట్ 3 టాపిక్స్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అడగడం ఛాన్స్ వస్తుంది. ఒకటి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అండ్ టైప్స్, సెకండ్ వచ్చేసి ఆర్మేచర్ వైండింగ్, థర్డ్ వచ్చేసి ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. సో ఈ 3 టాపిక్స్ పైన మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అందుకని జాగ్రత్తగానండి. సో ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్? Sir, once again explain this. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, రైట్? సో జాగ్రత్తగా నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. సో మనం జనరేటర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్టేటర్ నుంచి. ఎందుకంటే డ్యూ టు ద రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం వల్ల స్టేటర్ పోల్స్ లో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతా ఉంటుంది. సో మీకు మధ్యలో ఒక ఆర్మేచర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ స్టేటర్ పోల్స్ కాల్డ్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. సో ఇది జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే వెన్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ద ఆర్మేచర్, ఇక్కడ ఆర్మేచర్ కి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్మేచర్ రొటేట్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ ఆర్మేచర్ దెర్ ఇస్ ఏ కండక్టర్స్ ఇన్ ద స్లాట్స్. సో ఆర్మేచర్ కి స్లాట్స్ ఉంటాయి, ఆ స్లాట్స్ లో ఆర్మేచర్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ మనం ఆర్మేచర్ వైండింగ్ చూసాం. ఓకేనా, ఇది ఎప్పుడైతే ఇది రొటేట్ అవుతుందో వైల్ రొటేటింగ్ దిస్ ఆర్మేచర్ the armature conductors will touches this field. సో ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అనేవి ఈ ఫీల్డ్ ని టచ్ చేస్తుందో అంటే ఎగ్జైట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ కూడా దాని సొంతంలో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ లో డ్యూ టు దిస్ కటింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లక్స్. ఎప్పుడైతే when the current is flowing through the armature, again armature conductors also creates its own magnetic field. ఓకేనా, దీన్ని ఆర్మేచర్ ఈఎంఎఫ్ అంటారు. అండ్ దిస్ ఆర్మేచర్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి రొటేటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతాం అనుకున్నాం. సపోజ్ ఈ ఫ్లక్స్ ప్లస్ ఫ్లక్స్ జనరేటెడ్ బై ద ఫీల్డ్ అంటే మెయిన్ ఫ్లక్స్, ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ రెండు
కంబైండ్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఎలా కంబైండ్ అయితే అంటే ఒకనొక ప్లేస్ లో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్ లో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి. మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో టాప్ పొజిషన్ లో మీరు చూస్తే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, రెండు గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. బాటమ్ లో చూసుకుంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. సో ఇలా సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే ఈ ఈ ఫీల్డ్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఆర్ డిస్టార్షన్. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కండిషన్ లో ఉంటుందో when the two fields are opposite direction, the main flux will be distortion. సో డిస్టార్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ this type of armature reaction is happening in two cases. One is cross magnetization and demagnetization. క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా డిస్టార్షన్ జరగడాన్ని క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా, కంప్లీట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే మీకు వన్ వే వెళ్తున్నాం అనుకోండి, క్రాస్ ఒక ఏదైనా వెహికల్ వచ్చింది, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాక్సిడెంట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. తర్వాత when the two vehicles are flowing in the same direction, అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండేసి లేదా రెండు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే స్పీడ్ అనేది కొంచెం రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఈ డైరెక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఇదే, దీన్ని క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఈ క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటే మెయిన్ ఫ్లక్స్ అంటే మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్లక్స్ జనరేటెడ్ బై ద స్టేటర్. ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫ్లక్స్ జనరేటెడ్ బై ద ఆర్మేచర్, దట్ ఈస్ రోటర్. ఓకేనా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ అనేది మెయిన్ ఫ్లక్స్ అని డిస్టార్షన్ గానీ రిడక్షన్ గానీ చేస్తుంది. సో డిస్టార్షన్ చేస్తే దాన్ని క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్ ని రెడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని డీమాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా. సో క్రాస్ మ్యాగ్నెట్ డీమాగ్నెట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెన్ ద ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా, సో దీన్ని ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ అనుకుంటే దీన్ని మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనుకుందాం. ఎప్పుడైతే రెండు ఇలాంటి కండిషన్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో అదర్ కండిషన్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిస్టార్షన్. సో కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోతుంది ఇలాంటి డైరెక్షన్ లో అనుకుంటే. అండ్ సమ్ టైమ్ the two fluxes are in opposite direction or in some collide to each other. In this case the strength of main flux will be reduced. So ఈ ప్రాసెస్ ని మనము డీమాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా. నౌ ఇప్పుడు ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది 3 కేసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఆ 3 కేసెస్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ కేస్ when the no load is connected to the armature, ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఆపరేషన్ జరుగుతుందో అది. Second case is when the load is connected. Third case is when the two fluxes are interact to each other. So these are the 3 cases we are going to know in this armature reaction. Right. So in this topic there are some certain terminologies we are going to use. So these are the terminologies. One is armature field. Armature field is the field which is produced by the armature conductors due to the current flowing in the armature. Okay na. Okay, armature field ఏంటంటే ఆర్మేచర్ కండక్టర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫీల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఓకేనా, దాన్ని ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ అంటారు. సో మనకు రెండు రకాలు ఉంది. ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ అనేది రోటార్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మెయిన్ ఫీల్డ్ అనేది స్టేటర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ మెయిన్ ఫీల్డ్ ఈస్ డ్యూ టు ద రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. సో ఇప్పుడు ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ టెన్స్ టు బి ఎఫెక్ట్స్ ద మెయిన్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ అనేది మెయిన్ ఫీల్డ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ అనేది కంప్లీట్ గా మెయిన్ ఫీల్డ్ ని డిస్టార్ట్ చేయడం కానీ లేదా మెయిన్ ఫీల్డ్ ని రెడ్యూస్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. సో కంప్లీట్ గా డిస్టార్ట్ చేసేదాన్ని క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అంటారు, రెడ్యూస్ చేసేదాన్ని డీమాగ్నెటైజేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎంఎన్ఏ అంటే మ్యాగ్నెటికల్లీ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సో మ్యాగ్నెటికల్లీ, సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ ఇన్ perpendicular to the main flux. Okay, so ఇప్పుడు ఈ విధంగా మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఉంది అనుకోండి, this is the direction of main flux. Okay, and this axis is perpendicular to the main flux. Okay, so that is called, it is the axis along which no EMF is produced, hence brushes are kept on this axis. Okay, so ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు then we are keeping the brushes on this axis. So మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది. Okay, I will show you the diagram, then you will get the clarity on this MNA. MNA is magnetically neutral axis and GNA is geometric neutral axis. It is the axis which divides that armature core into 2 equal parts. Okay na. So అది ఎలా అంటే this is the stator poles and it is the armature, and we are considering that geometric neutral axis is
at the center of the armature, and this axis will divide that armature core into the two equal parts. So even the two equal parts antaru dini geometric neutral axis antaru. At starting condition, GNA and MNA both are in same axis, same phase లో ఉంటుంది, ఒకే లైన్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకు ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ కనుక జరిగితే అప్పుడు ఎంఎన్ఏ అనేది కొంచెం దానికి యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకుంది. సో ఈ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎంఎన్ఏ యాక్షన్, ఎంఎన్ఏ యాక్సిస్ వెన్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇస్ హ్యాపెన్. ఓకేనా? సో ఇది ఎందుకు ఇలా విధంగా జరుగుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. Why the MNA is changes its angle with respect to the geometric neutral axis. Due to this angle changes because of armature reaction. అది ఎందుకు జరుగుతుందని ఇప్పుడు చూసాం. And next one is polar axis. Polar axis is the imaginary line which joins the center of North Pole and South Pole. So polar axis and nothing but the axis between the North Pole and South Pole. So దీన్ని polar axis అంటారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే the GNA is perpendicular to that polar axis. Okay na? So ఈ 5 terminologies we are using in this armature reaction. Now let me see that first case, that is when no load is connected to the machine. Okay na? General గా మనం లోడ్ అనేది commutator కనెక్ట్ చేస్తాం. Okay, ఎందుకంటే from the commutator itself we are getting the electricity, right? So the commutator is one of the part in the rotor. So మీరు ఆల్రెడీ నిన్న వీడియోలో చూస్తుంటారు. ఆర్మేచర్ తర్వాత ఆర్మేచర్ స్లాట్స్ అన్ని కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ చేస్తారు. తర్వాత కమ్యుటేటర్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద బ్రషెస్. సిమిలర్లీ when the commutator is not connected to the load, ఎప్పుడైతే కమ్యుటేటర్ అనేది కనెక్ట్ చేయలేదు, లోడ్ తో కనెక్ట్ చేయలేమో, and it is looks like a open circuit, and in this open circuit the current is never flows. Okay na? So that is our first case. When no load condition, how the machine will be working. So consider a two-pole DC generator. Two-pole in the sense we have the two stator poles, one is north pole and another one is south pole. Now for the sake of simplicity, the brushes are shown directly touching the armature conductors, but practically they touch commutator signal. So just make understand avadam kosamu these are called the brushes. Okay na? Brushes అనేవి ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఎప్పుడు టచ్ కావు, ఓన్లీ కమ్యుటేటర్ టచ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడానికి the brushes are touching the armature conductors, but it is not happening in the real time practically. Okay na? Assuming that the generator is not driving any load, ante it is not delivering the electricity to the any load, it means that it is in open circuit condition, so that there is no current in the armature conductors. ఎప్పుడైతే లోడ్ కనెక్ట్ చేయలేదో then the armature is look like a open circuit. In that open circuit there is no current flow. Okay na? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకు మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది స్టేటర్ పోల్స్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్. అంటే నార్త్ నుంచి సౌత్ కి వెళ్తుంది కదా, దాన్ని మెయిన్ ఫ్లక్స్ అంటారు. అండ్ ద ఫ్లక్స్ జనరేటెడ్ బై ద ఆర్మేచర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్. సో వెన్ there is no current flow through this armature, then there is no armature flux. Armature flux అనేది ఉండదు. So there is only presence of main flux that is starting from flowing from the north pole to south pole. So ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. This is the flowing of flux from the poles, stator poles. This is called as main flux. Okay, and this axis, so ఈ axis అనేది this is the axis which is divides that armature core into two equal parts, that is geometric neutral axis and magnetic neutral axis. Okay na? ఇది నార్మల్ కండిషన్ లో ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ కనుక జరిగితే ఈ రెండు యాక్సిస్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి. సో బిఫోర్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ two axes are in same phase. Same phase అంటే ఒకే యాక్సిస్ లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరుగుతుందో ఈ రెండు యాక్సిస్ అనేవి స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. సో స్ప్లిట్ అయితే ఈ విధంగా క్రాస్ గా రావడం కానీ, సో there is some angle happening in these two axes. So because of armature reaction. Okay, so initial గా ఫస్ట్ కేస్ లో we are connecting this armature with no load condition, and that's why there is no flux generated in the armature. So we have only main flux that is flows from north pole to south pole. Right. The flux is distributed symmetrically with respect to the polar axis. Polar axis అంటే ఏంటంటే the sense, so this is the north pole and this is the south pole. So polar axis nothing but
the center point of north pole to center point of south pole, this is called as polar axis. So in that, with when the load is not connected to the armature, there is a flux is distributed symmetrically with respect to the polar axis. Symmetrically ante samanamga equal ga. So ఎప్పుడైతే మనకు ఆర్మేచర్ లో ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో కాదు, ఓన్లీ దెర్ ఇస్ a flux is presences across the stator poles. This is flowing in symmetrically to the polar axis. Okay na? Now the MNA and GNA both are coincides. సో ఇటువంటి కండిషన్ ఏమవుతుందంటే ఎంఎన్ఏ జిఎన్ఏ అనేది రెండు ఒకే యాక్సిస్ లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కోయిన్సైడ్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరుగుతుందో, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ అనేది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అవుతుందో, దెన్ దట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ మేక్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. ఓకేనా? ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఆర్మేచర్ లో ఉండే కండక్టర్స్ కూడా దానికి సపరేట్ గా ఒక ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫీల్డ్ ఈ స్టేటర్ ఫీల్డ్ రెండు టచ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో అలాంటి సందర్భంలో ఏమవుతుంటే జిఎన్ఏ స్టాండర్డ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే సేమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఎంఎన్ఏ మాత్రం కొంచెం యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ యాంగిల్ చేంజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే there is a presence of armature reaction with respect to the theta angle. Okay na? The vector of OFM represents that MMF producing the main flux, both magnitude and direction. MNA is perpendicular to vector OFM. So ఇక్కడ చూపి OFM అంటే చూపిస్తుంది చూడండి. So this is the OFM. So ఇక్కడ this axis shows that how the main flux is flowing. Okay na? మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, సిమెట్రికల్ టు ద పోలార్ యాక్సిస్. సో ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దట్ మ్యాగ్నెటిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అండ్ జియోమెట్రిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ ఓఎఫ్ఎం అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు దట్ దిస్ టూ యాక్సిస్, ఎంఎన్ఏ అండ్ జిఎన్ఏ, మ్యాగ్నెటికల్లీ న్యూట్రల్ యాక్సిస్, జియోమెట్రికల్లీ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ చెప్పింది అదే. See here, the MNA is perpendicular to that vector of OFM. OFM అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ OFM and MNA magnetic neutral axis అనేది ఈ విధంగా. సో both are in perpendicular to each other. So this is the condition happening when there is no load connected on the armature. Right. Now second case, when the armature conductor carries the current and no field current flows. So this is the, in this condition what will happen means ఈ కండిషన్ వన్ లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. when the load is connected here, armature అనేది ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లాగా అయిపోతుంది. Now when the armature is makes the closed loop, then there is a allowing of flow of current and this current makes that. సో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఆర్మేచర్ కండక్టర్ లో ఫ్లో అవుతే, then the armature conductor will also be produce its flux, that is called as armature flux. Okay na? So ఇప్పుడు చూద్దాం సెకండ్ కేస్ లో. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫీల్డ్ కాయిల్స్ ఆర్ అన్ఎగ్జైటెడ్. సో ఈ కేస్ లో మనము ఓన్లీ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము, మెయిన్ ఫ్లక్స్ ని జీరో అనుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ నో మెయిన్ ఫ్లక్స్, ఓన్లీ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ అనుకుందాం. సో లెట్ మీ సీ దట్ హౌ ద ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇదంతా ఒక, సో దిస్ ఇస్ ద జియోమెట్రిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. ఇదంతా ఒక సైడ్, ఇదంతా ఇంకొక సైడ్. సో ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ అనేది ఆర్మేచర్ కొన్ని టూ పార్ట్స్ గా చేస్తారు. లెట్ మీ కన్సిడర్ వన్ పార్ట్ ఈస్ పాజిటివ్, అదర్ పార్ట్ ఈస్ నెగిటివ్. సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ లో దాని యొక్క ఫీల్డ్ అనేది ఈ విధంగా సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంటుంది, సర్క్యులర్ మోషన్ లో. ఓకేనా? సారీ, ఐ విల్ డౌన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ యాక్సిస్ వల్ల మనకు ఆర్మేచర్ కోర్ అనేది టూ పార్ట్స్ అయింది. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ కండక్టర్ అవుతుంది, ఇంకొక పార్ట్ నెగిటివ్ కండక్టర్ అవుతాయి. సో వెన్ ద లోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్, ద ఆర్మేచర్ మేక్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. సో డ్యూ టు ద కరెంట్, ప్రతి ఒక్క కండక్టర్ అనేది దాని యొక్క ఓన్ ఫ్లక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా, సో దీని డైరెక్షన్ ఈ విధంగా అనుకుందాం. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ లో ఇది వచ్చేసి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, సారీ ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లక్స్ అనే ఫీల్డ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఇన్ దిస్ కేస్, సో ఈ కండిషన్ లో బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లో డైరెక్షన్స్, దెన్ దేర్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ విల్ బి అకరింగ్. నౌ ఈ కేసులో ఏం చేస్తామంటే,
only we are considering that armature field. There is no magnetic field produced by the stator. So stator నుంచి వచ్చే field ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోం. సో ఈ విధంగా చేసినప్పుడు let us see what will happen. Next, consider the field coils are unexcited. ఎప్పుడైతే field అంటే stator అన్నమాట. When the stator is unexcited, there is no magnetic field produced in the across the north pole and south pole. So north pole కి south pole కి ఎలాంటి field అనేది ఫ్లో కాదు. ఓకే, ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమి డైరెక్షన్ లేదు. సో ఈ విధంగా ఫీల్డ్ లేదు నార్త్ పోల్ కి సౌత్ పోల్ కి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ అన్ఎగ్జైటెడ్. నౌ whereas the armature conductors are carrying current. ఎందుకంటే we are connected to the load and the direction of current in the armature conductors can be found by the Fleming's right hand rule. So are you know about the Fleming's right hand rule? Anybody can say that? What is Fleming's right hand rule? So what will decide use the Fleming's right hand rule? The thumb finger indicates the fourth, sir. All right. Fourth finger indicates field, sir. Middle finger indicates electricity current. Right. So the generator operation should be based on that Fleming's right hand rule. Okay, now, so in that the thumb finger is indicates that direction of force and fourth finger is indicates that direction of field from north pole to south pole and direction of middle finger indicates that how the current is flowing. Okay, now, so ఇప్పుడు మీకు మీ స్క్రీన్ పైన డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది కదా. సో ఆ డయాగ్రామ్ కి మీరు రైట్ హ్యాండ్ ని ప్లేస్ చేసి చూడండి ఒకసారి. ప్లేస్ చేస్తే మీ ఫోర్ ఫింగర్ పోలార్ యాక్సిస్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, తర్వాత మీ మిడిల్ ఫింగర్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా డౌన్వర్డ్స్ ఉంది చూడండి. ఓకేనా, అండ్ ద యాక్సిస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ద ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఫోర్స్ కి కరెంట్ కి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడే డయాగ్రామ్ కి మీ రైట్ హ్యాండ్ కనుక ప్లేస్ చేసి చూస్తే దెన్ యూ కెన్ నో దట్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద జనరేటర్. అంటే జనరేటర్ లో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, నౌ సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లక్స్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ ద కండక్టర్స్. క్లాక్ వైజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లాక్ ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్స్ లో రొటేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, విచ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ నార్త్ పోల్ and anti-clockwise in the conductors which are the influence of south pole. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద నార్త్ పోల్ కండక్టర్. సో ఇది నార్త్ పోల్ కండక్టర్. నార్త్ పోల్ కండక్టర్ దగ్గర మనకు డైరెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద సౌత్ పోల్. ఇన్ దట్ సౌత్ పోల్ ద డైరెక్షన్ ఇస్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ టు లాస్ట్ పాయింట్. సో లాస్ట్ పాయింట్ చూస్తే అకార్డింగ్ టు ద ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ the direction of the flux is clockwise in conductors which are in influence of north pole. అంటే నార్త్ పోల్ సైడ్ ఉండే కండక్టర్స్ లో ఫ్లక్స్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, రైట్? అండ్ సిమిలర్లీ the conductors which are nearer to the south pole which has influence the south pole, in that the direction is in anti-clockwise direction. సో anti-clockwise direction అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్త్ పోల్ దగ్గర డైరెక్షన్ ఒక రకంగా ఉంది, సౌత్ పోల్ దగ్గర డైరెక్షన్ ఒక రకంగా ఉంది. సో ఈ విధమైన డైరెక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది ఒకానొక సందర్భంలో రెడ్యూస్ అవ్వడం కానీ లేదా డిస్టార్షన్ జరగడం కానీ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా జరగడం అనే దాన్ని మనం ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. Right. Now see here, under north pole the current is flowing in the downward direction, whereas under south pole the current is flowing in the upward direction. So how we can say that? Based on the clockwise and anti-clockwise direction. Now the vector OFA represents that armature MMF both in magnitude and direction. So ఇప్పుడు OFA అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో బికాస్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్స్. సో మన స్టార్టింగ్ కేస్ లో OFM అనేది ఈ విధంగా ఉంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫ్లక్స్. ఇది వచ్చేసి ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ కాబట్టి FA తో డినోట్ చేసాము. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ డౌన్వర్డ్స్ యాక్సిస్. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కరెంట్, అంటే డౌన్వర్డ్స్ లో ఉంది.
అంటే మిడిల్ పాయింట్ చూసుకుంటే when compared to the middle axis, the current direction is downwards. Okay, now the OFA is the axis of current flowing, and this MMF is depends on that magnitude of armature current. అంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది ఎంత ఉంటుందో అంత ఫ్లక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట ప్రతి ఒక్క కండక్టర్ అనేది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కేస్ 2. నౌ లెట్ మీ సీ ద కేస్ 3. సో కేస్ 3 లో ఏం చేస్తామంటే రెండు ఫీల్డ్ అనేవి ఒకేసారి యాక్ట్ అయితే రెండు టచ్ అయినప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో చూసాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈ ఏరియాలో మనకు ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఏరియాలో తక్కువ ఉంది. సిమిలర్లీ ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉంది, ఈ ఏరియాలో తక్కువ ఉంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, సో లెట్ మీ చూస్. సో దీని ఏరియా 1 అనుకుంటాం, 2, 3, 4. ఇప్పుడు ఏరియా 1 తీసుకుంటే సో ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసేది స్టేటర్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, ఇది ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే సేమ్ గా ఉంటాయో దెన్ దెర్ ఇస్ ఏ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. అప్పుడు స్ట్రెంత్ యొక్క బలం పెరుగుతుంది అన్నమాట, ఆ ఫీల్డ్ యొక్క బలం. ఎందుకంటే when the field flux, armature flux both are in same direction. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ ఏరియా 2 మనకు చూస్తే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అని జస్ట్ లేదా ఒకే యాక్సిస్ లేకుండా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గుతుంది. సో అందుకని మీకు ఇక్కడ ఈ డాటా లైన్స్ ఈ ఏరియాలో దగ్గర వేస్తారు, ఇక్కడ దూరం వేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంట్స్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ మెయిన్ ఫీల్డ్. సో అలాగే ఇక్కడ సౌత్ పోల్ లో కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధమైన కండిషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్ టు అక్కర్ ద క్రాస్ ఫ్లోయింగ్. సో క్రాస్ గా ఫ్లో అవుతుంది. సో క్రాస్ ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేస్తే దిస్ క్రాసింగ్ ఆఫ్, సో ఈ క్రాసింగ్ లో ఉండేదాన్ని స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటారు. సో మీరు ఇక్కడ నేను డ్రా చేసేది చూస్తే ఈ ఏరియాలో ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, స్ట్రెంత్ ఎక్కువైంది. ఎందుకంటే దీస్ ఫ్లక్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఈ ఏరియాలో కనుక చూస్తే ఫ్లక్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, ఇటువంటి యాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఎంఎన్ఏ అనేది షిఫ్ట్ అయింది, అంటే ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ యాక్సిస్ షిఫ్ట్ అయింది అనమాట. అండ్ విత్ యాంగిల్ థీటా ఈ విధంగా షిఫ్ట్ అవ్వడాన్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. సో when it is shifted like this, then we can make that angle. Okay, so this is the axis of armature field, this is the axis of main field, and this is the axis of resultant field. Resultant field అంటే మనకు ఫైనల్ గా వచ్చే అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఇనిషియల్ గా మనకు ఈ విధమైన యాక్సిస్ లో ఉంది, దట్ ఈస్ OFF. సెకండ్ కేసు లో OFA గా ఉంది, థర్డ్ కేసు లో OFR గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో OFR అనేది రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్. ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఎంత ఉంటుందో అంత అవుట్పుట్ అనేది మనకు జనరేటర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా, జనరల్ గా ఇది ఎప్పుడు ఇన్పుట్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఈఎంఎఫ్ కన్నా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. నో లెట్ మీ సీ దట్. సో ఇది యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇన్ ప్రాక్టీస్ the two MMFs exist simultaneously in the generator under load condition. ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ కండక్ట్ చేస్తామో అండర్ రన్నింగ్ కండిషన్ ద టూ ఫీల్డ్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ మెయిన్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్, బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకేనా, సో ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఆర్మేచర్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్ అండ్ సిమెట్రికల్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్త్ పోల్ కి సౌత్ పోల్ కి మధ్యలో ఫ్లో అయ్యే ఫీల్డ్ అనేది సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది, సో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సిమెట్రికల్. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు ఒకానొక సందర్భంలో ఈ ప్లస్ అనేది నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉంటుంది, మైనస్ అనేది సౌత్ పోల్ దగ్గర ఉంటుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్, తర్వాత ఏమవుతుంది నెగటివ్ టు నార్త్, పాజిటివ్ టు సౌత్. సో ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటే ద ఫ్లక్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఆర్మేచర్ ఇస్ నాట్ యూనిఫామ్ అండ్ సిమెట్రికల్. సో ఈ విధంగా దాని యొక్క ప్లేసెస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుండడం వల్ల ఇది యూనిఫామ్ ఉండదు. ఇంకోటి చెప్తా రీజన్, ఈ స్టేటర్ పోల్స్ అనేవి స్టాండర్డ్, సో దెర్ ఇస్ నో రొటేట్, అది స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి, స్టేషనరీ పార్ట్స్. ఇక్కడ ఆర్మేచర్ అనేది రొటేటింగ్ పార్ట్స్. ఒకసారి పాజిటివ్ ఉంటే ఇదే ప్లేస్ ఒకసారి నెగిటివ్ ఉంటుంది, ఒకసారి నెగిటివ్ ఉంటే ఇదే ప్లేస్ లో ఒకసారి పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో ఇలా చేంజ్ అవ్వడం ఏమవుతుందంటే ఈ యాక్సిస్ అనేవి సిమెట్రికల్ గా ఉండవు. సో దెర్ ఇస్ నో యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్.
Due to this condition, due to the interaction of these two fluxes, the resultant flux distribution is changed as shown below. సో ఈ విధమైన చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెయిన్ ఫీల్డ్ ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ రెండు ఇంటరాక్షన్ అయితే ఏం జరుగుతుందంటే వీఆర్ గెటింగ్ దట్ రిజల్టెంట్ ఫీల్డ్ దట్ షోన్ బై దట్ ఓఎఫ్ఆర్. Now the flux is concentrated at the top of the corners of poles and weakened out at the bottom of the corner poles. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టాప్ ఆఫ్ ద బాటం అంటే టాప్ లో వచ్చేసి ఎక్కువ స్టాండర్డ్ గా ఉంది, ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంది. బాటమ్ పోల్స్ చూస్తే వీక్ గా ఉంది. ఓకేనా, సో అది సో టాప్ అంటే సో దీని టాప్ పొజిషన్, నార్త్ పోల్ ఇట్ ఈస్ అ టాప్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ అ బాటమ్ పొజిషన్. For south it is a top position, it is a bottom position. So మీరు observe చేస్తే due to this interaction at the top of the pole there is a more strength of flux. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి the flux is concentrated on the top అంటే ఎక్కువ ఫ్లక్స్ అనేది టాప్ లో ఉంటుంది and the weakened out of bottom of the concerns. ఓకేనా, బాటమ్స్ లో వచ్చేసి వీక్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. The new position of MNA is perpendicular to that resultant MMF ఆఫ్ వెక్టర్ ఓఎఫ్ఆర్. సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుందో కొత్తగా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ యాక్సిస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as న్యూ ఎంఎన్ఏ. ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ జరుగుతుంది. సో మన ఇంత ముందుగా జిఎన్ఏ అండ్ ఎంఎన్ఏ రెండు ఒకే యాక్సిస్ లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ విధమైన ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరిగితే దీని యొక్క ప్లేస్మెంట్ అండ్ దీని యొక్క స్థానం అనేది చేంజ్ అయింది విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే ఈ థీటా అనేది కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఇస్ ద థీటా ఈస్ కాల్డ్. సో ఈ థీటాని మనము ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్ అంటారు. ఓకేనా, ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే ఈ యాంగిల్ చేంజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ లో డిఫరెన్సెస్ జరిగింది. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎలా జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ ద యాంగిల్, దట్స్ వై వి కాల్డ్ as ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ప్రాబ్లం దీనిపైన ప్రాబ్లం అడిగితే దే విల్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మెకానికల్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్ కి మెకానికల్ యాంగిల్ ఒక రిలేషన్ ఉంది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకేనా, సో మీకు ఇక తర్వాత డెరివేషన్ వస్తుంది, అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెకానికల్ యాంగిల్. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, this is the diagram represents when the two fields, that is stator field and armature field, both are interactive with each other. ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ జరుగుతుందో ఒక పొజిషన్ లో స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకొక పొజిషన్ లో వీక్ గా ఉంటుంది. డ్యూ టు దిస్ డిఫరెన్సెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్, ద ఎంఎన్ఏ, ద మ్యాగ్నెటికల్లీ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ ప్లేస్మెంట్. సో అలా చేంజ్ అవడం ఏమవుతుంటే there be a making of angle theta and this angle is called as resultant angle or electrical angle. Now see here, the armature conductors which were earlier under the influence of south pole come under the influence of north pole and vice versa. సో ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ కండక్టర్ రొటేట్ అవుతా ఉంటుందో ఒకనొక సందర్భంలో పాజిటివ్ అనేది నార్త్ పోల్ కి వస్తుంది, నెగిటివ్ అనేది సౌత్ పోల్ కి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేస్తే సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనుకోండి, కొన్ని ప్లస్ మైనస్ నార్త్ పోల్ దగ్గర, కొన్ని ప్లస్ మైనస్ సౌత్ పోల్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇలాంటి అన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ వల్ల ఆర్మేచర్ లో ఫ్లక్స్ అనేది నాన్ యూనిఫామ్ కేసులో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సిమెట్రికల్. నౌ ద కండక్టర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ న్యూ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎంఎన్ఏ, సో ఇది న్యూ ఎంఎన్ఏ. ఓకేనా, దీని యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఈ సైడ్ MNA carry current downwards and those to right carry current upwards. సో దీని యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్స్ ఉంటే, రైట్ సైడ్ అప్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది దీనికి బికాస్ దిస్ కండక్టర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. Now the armature MMF is now along new position of MNA, then it is represented by the vector OFR and it is inclined to angle of theta to the left. ఓకేనా, సో ఈ విధమైన ఇంక్లైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ దట్ రిజల్టెంట్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై దట్ ఓఎఫ్ఆర్. ఓకేనా, మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూస్తే మీకు హైపోటెనస్ కనుక్కోవాలంటే వి షుడ్ నో దట్ అడ్జసెంట్ సైడ్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ తెలిస్తేనే వి కెన్ ఫైండ్ దట్ హైపోటెనస్. సో హైపోటెనస్ తెలిసినప్పుడు సో మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఏ టూ యాక్సెస్ తెలిసినా కానీ వి కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ ద థీటా. ఓకేనా, సో హియర్ our main intention is what is the angle with respect to that GNA and MNA. సో మనకి వితౌట్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరగక ముందు
GN and MNA both are in same axis. GN అంటే geometric neutral axis, magnetically neutral axis. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరగక ముందు రెండు ఒకే యాక్సిస్ లో ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరిగితే ఈ రెండు అనేది డివైడ్ అవుతాయి విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా. ఆ ఎంత డివైడ్ అయింది, ఎంత యాంగిల్ డివైడ్ అయింది కనుక్కోవడమే ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఉద్దేశం అనమాట. ఓకేనా. Now let me see that. Here the armature MMF, that is the resultant force represented by the vector OFR. ఇక్కడ OFR అనేది resultant can be resolved in two components, OFD parallel to the polar axis, OFC perpendicular to the polar axis. సో ఎలా అంటే చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఒక యాక్సిస్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫీల్డ్ యాక్సిస్ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు ద పోలార్ యాక్సిస్. అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఇట్ ఈస్ డౌన్వర్డ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, సో దీన్ని ఓఎఫ్డి అంటారు అండ్ దీన్ని ఓఎఫ్సి అంటారు. సో మనం జనరల్ గా ఇంత ముందు ఓఎఫ్ఎం అంటారు, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫీల్డ్, అండ్ ఎఫ్ఏ ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ అండ్ సిఏ, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సో ఓఎఫ్టి ఈస్ parallel to the polar axis. సో పోలార్ యాక్సిస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది, దీనికి parallel గా ఉంది. అండ్ OFC is perpendicular to the polar axis. సో దీని పర్పెండిక్యులర్ ఉంది. అండ్ వీటి మధ్యలో వచ్చేదాన్ని రిజల్టెంట్ ఫీల్డ్ అంటారు, దట్ ఈస్ FR. ఓకేనా. ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ OFT is the direction opposition with field MMF vector OFM. ఓకేనా. సో అండ్ this effect makes that demagnetization component. సో దీన్ని ఈ విధంగా ఆపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు డిమాగ్నటైజేషన్ అంటారు. సో డిమాగ్నటైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మెయిన్ ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. నౌ వెన్ అదర్ కాంపోనెంట్ OFC is right angle to the OFO, in this condition there is a completely distortion happening in the armature, that is main plus, then it is called as cross magnetization component. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈ రెండు యొక్క డెరివేషన్ చేస్తామన్నమాట. వాట్ ఈస్ how we can find that demagnetization component and how we can find that magnetic component. ఓకేనా. సో ఇవి రెండు టాపిక్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ we will discuss in tomorrow class, that is derivation of demagnetization, cross magnetization. Thank you. Okay students, I am going to end this class now.